Hello dear students. So in the last video, we have dealt with a very important topic. That means, we have shown that a current carrying solenoid, so it was acting like it is equivalent to a bar magnet. It was equivalent to a bar magnet. So then now so we have derived the equation for magnetic field produced by a solenoid at any point on its axis. What was the expression for magnetic field? B was equal to mu naught divided by 4 pi into 2m by r cube. 2m by r cube. So this was the magnetic field produced by a solenoid at any point on its axis at a distance r from the center of the solenoid. And the ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಹೌದಾನೆ. So this equation was equivalent to the magnetic field with a bar magnet. That's why we concluded that solenoid and bar magnet are equivalent. ಹೌದಾನೆ. So we have seen the similar equation in electrostatics. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ? Electric field due to a electric dipole at any point on the axis. So what was the equation? Electric field E was equal to, instead of mu naught by 4 pi, the constant in electrostatic was 1 by 4 pi epsilon naught 2 as it is. ಇಲ್ಲಿ m ಬದಲಲ್ಲಿ p ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ r ಕ್ಯೂಬ್ ಅಥವಾ a ಕ್ಯೂಬ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಡೈಪೋಲ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೈನಸ್ q ಪ್ಲಸ್ q ಅಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ p ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್. ಹೌದಾ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಟಾರ್ಕ್. So this is chapter number 5. You know what is chapter number 5? Magnetism and matter. So the expression for next topic is expression for torque. Expression for torque on magnetic dipole kept in uniform magnetic field. So this expression you should know. What is our next topic? Expression for torque. Torque is a rotating force. It is also called a moment of force. So expression for torque ಯಾರ ಮೇಲೆ? on a magnetic dipole. ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದು? ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್, ಸೊ ದೇ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿ. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕೀಪ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್. ಅದೊಂದು ಡೈಪೋಲ್. ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೈಪೋಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೀಡಲ್ kept in a uniform magnetic field. So this is the axis of the dipole. So the axis of the dipole, so I'll write the axis. So I'll make it a dotted line. So the axis of the dipole. So this axis of the dipole, it is making an angle theta with the direction of the magnetic field. So this is the axis. of the dipole. Axis ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? It is making an angle theta. ನೋಡಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? It is making an angle theta with the direction of the magnetic field. ಯಾಕಂದ್ರೆ this is the direction of the axis of the dipole. This is the direction of the magnetic field. So ಎರಡು ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆ? ಥೀಟಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದೆ. ಥೀಟಾ is the angle between the direction of the axis of the dipole and the uniform magnetic field B. ಹೌದಾನೆ. A dipole, either it may be in electrostatics, electric dipole kept in a uniform electric field will not experience any net force, but it will only experience torque. In the same manner, same sentence, a magnetic dipole and the magnetic dipole kept in uniform magnetic field. And the magnetic field will be, this is uniform magnetic field kept in uniform. But non-uniform, the thing is different. Kept in uniform magnetic field will not experience net force. It will never experience
ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅ ಟಾರ್ಕ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎ ಟಾರ್ಕ್. ಸೊ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಟಾರ್ಕ್? ದ ಟಾರ್ಕ್ ಟೌ will be equal to m cross b. So this is the torque experienced by a magnetic dipole kept in a uniform magnetic field b. So tau ಏನಂತ ಕರೀತಿದ್ದಕ್ಕೆ? ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇಟ್. TAU tau, pronounce it as tau. So this tau will be equal to m cross b. So in electrostatic also you have seen the similar equation. The torque acting on a dielectric dipole kept in a uniform electric field tau was equal to ಏನಿತ್ತು? ಇಲ್ಲಿ m ಬದಲಲ್ಲಿ p, ಇಲ್ಲಿ b ಬದಲಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ e, p ಕ್ರಾಸ್ e ಇತ್ತು. ಸಿಮಿಲರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಸಿ ದ similarity between magnetism and electrostatics in the next video. So this is the torque acting on a magnetic dipole kept in a uniform magnetic field. So ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಬೇಡ, just remember the equation. Tau is equal to m cross p. ಏನು m ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ? What is m? m is dipole moment. ಎಂಥದಿದು? dipole moment ಅಥವಾ magnetic dipole moment. magnetic dipole moment of a dipole. So dipole moment previous ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ dipole moment. So m is magnetic dipole moment, b is the uniform magnetic field. ಹೌದಾನೆ? So this equation can be written in the scalar form. Equation scalar form. So tau will be equal to m cross b will be equal to mb sin theta. So ಈ ಥರನ equation ಬರಿಬೋದು. This is the torque experienced by a dipole. ಹೌದಾ? torque experienced by a dipole. So when you keep a dipole, magnetic dipole, ಇದರ magnetic dipole ನೀನು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್. ಏನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತದು? ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್. SHM ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲಿದ್ದೀರಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ SHM ಅಂತ? ಹೌದಾನೆ? ವೇವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಸಿಲೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಡೈಪೋಲ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್. ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇದು ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ? ಹೆಂಗೆ ಮುಳ್ಳು ಆ ಕಡೆ ಆಗ್ಲಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೋ ಆ ಥರ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಂಗೆ ನಿಂತಿರಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್. ಈ ಕಡೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್? ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಹಿಂಗೆ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸಲ ರೈಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಮೀನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಇನ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಸೀನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಅದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಫಾರ್ ದ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಡೈಪೋಲ್? ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಡೈಪೋಲ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್? ಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2π ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ಎ ಇದು ಪೆಂಡುಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2π ಇಂಟು ಹೇಳ್ತೀರ ಬೇಗ 2π ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಎ ಪೆಂಡುಲಮ್ L/G ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾನೆ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಸೇಮ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಟಿ ದ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ magnetic dipole kept in a uniform magnetic field, the time period t will be equal to 2π into square root of I by mb, capital I divided by mb not g, mb. ಏನು I ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ what is I? So I is not electric current. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರ ಬೇಗ? I is moment of inertia of the magnetic needle. moment of inertia ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಓದಿರೋ 7th ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇದನ್ನ ಸೇಮ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ಸೊ ಐ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್. ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್. ಏನು ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಂದರೆ mr². ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೋಟ್ಸ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ಸೊ ಐ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ಇನ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2π ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ I by b. ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಡಿರೈವ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ. ಇದನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋಣ, ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದಾನೆ? ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈ ಡೈಪೋಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ represented by U. So I will take green color.
So the potential energy of the dipole U will be equal to minus m dot b, minus m dot b. So this is the potential energy of the dipole, minus m dot b. So potential energy of the dipole ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಟ್ಕೊಂಡೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಈಗ ಸಿ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್, ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಯು ವಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಪಿ ಡಾಟ್ ಇ ಡಿ ಇ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಡಾಟ್ ಬಿ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್, so you can easily remember the equations in magnetism. Just substitute the corresponding terms. So the potential energy of the dipole will be equal to minus m dot b, minus m dot b. So this can also be written in minus mb dot product mb cos theta antanu baribodu, minus mb cos theta antanu baribodu. So nodi, I will make some two notes. So I will take red color. I will take first note is that regarding the potential energy. So if theta is equal to 90 degree, if theta is equal to 90 degree, theta 90 degree ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು theta ಅಂದರೆ angle between the direction of magnetic dipole moment m and the magnetic field b ಹೌದಾನೆ. ಸೊ if theta is equal to 90 degree ಅಂದರೆ ಡೈಪೋಲ್ ಈ ಥರ ಇದೆಯಪ್ಪ. say the dipole is in this direction, see the diagram, ಈ ಥರ ಇದೆ ಡೈಪೋಲ್. this is the axis of the dipole, this is the direction of the magnetic field. So what is the angle? This is 90 degree. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, if theta is 90 degree ಹೌದಾನೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ. ಸೊ if theta is 90 degree, so what is cos 90? cos 90 is 0, then the potential energy of the dipole will be 0. potential energy of the dipole will be 0. ಕೇಳ್ಬೋದು. So what will be the potential energy of a magnetic dipole kept in a uniform magnetic field if theta equals 90 degree ಅಂತ. if theta equals 90 degree, the potential energy is 0. ಅಂದರೆ ಡೈಪೋಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ potential energy ಇರೋದಿಲ್ಲ. so the second note is, so if theta equals 0 degree, if theta equals 0 degree ಅಂದರೆ ಡೈಪೋಲ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಡೈಪೋಲ್ will be in this direction. this is the axis of the dipole, this is the direction of the magnetic field. Theta is 0 degree and m and b are in the same direction. When theta 0, cos 0 is 1, therefore u will be equal to minus mb. When cos 0 will be 1 ಹೌದಾನೆ. ಸೊ u will be equal to minus mb, minus mb. You should remember this thing. ಅಂದರೆ the dipole is having minimum potential energy. minus mb ಚಿಕ್ಕದು, 0 ಚಿಕ್ಕದು, which is minimum? ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಬಿ ಚಿಕ್ಕದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ಸ್, ಝೀರೋಗಿಂತ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಸ್, ಮತ್ತು ಝೀರೋ ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲ. ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಝೀರೋ, ಮೈನಸ್ ಎಮ್ ಬಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಹೌದಾನೆ. ಅಂದರೆ ವೆನ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ 0 degree, when a dipole makes an angle of 0 degree with the direction of the magnetic field, it will have minimum potential energy. The potential energy is minimum. The potential energy is minimum and it is called as stable position. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ? ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ಮೊದಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ವೆನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ಬರಬೇಕು. ವೆನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ 0 degree ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಟ್. ನಾವು ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಥರ್ಡ್ ನೋಟ್ ಇಯರ್. ನೋಡಿ ಥರ್ಡ್ ನೋಟ್ ಐ ಮೇಕ್ಸ್ ಇಯರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ನೋಟ್. ಸೊ ರೆಡ್ ಕಲರ್ಲಿ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ನೋಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 180 degree, ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್, if theta equals 180 degree, 180 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, see the diagram. ಸೊ ಡೈಪೋಲ್ ಹಿಂಗಿದೆ, ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ axis of the dipole is in this direction, magnetic field is in opposite direction, ಉಲ್ಟಾ. our theta is 180 degree, our u will be equal to, what is cos 180? cos 180 is minus 1, so minus 1 into minus 1 becomes plus 1, that will be equal to mb, that will be equal to mb. ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ mb, ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೌದಾನೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ 180 degree. ಯಾವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಥೀಟಾ ಈಸ್ 0 degree. ಯಾವಾಗ 0 ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಥೀಟಾ ಈಸ್ 90 degree. ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವಾಗ ಥೀಟಾ ಈಸ್ 180 degree.
ಸೊ ಯಾವ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಥೀಟಾ ಇಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಡೈಪೋಲ್ ಭಾಳ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರೈಸ್ ಟು ರೊಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಹೌದಾನೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಕೇಸಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ magnetic dipole kept in a uniform magnetic field. So these are very important notes. Outane. So they will be asked in CET ಅಥವಾ NEET. So you should have, so think and then answer. Outane. So we shall go for the next video where we will going to derive this equation T is equal to 2 pi into square root of I by m ನ derive ಮಾಡೋಣ in the next video.